Malaysia, from all over the world. And I hope it's going to be a great occasion for everyone to meet and also to have some common research for those of us who have been researching on Islamism or Middle East politics. I'd like to welcome Professor William Quant, who will be my advisor, my committee member for my dissertation. So we also have our team members here. I would like to thank them to begin with, and I also want you to read them. Edith over here. He's the co-chair of the conference, and also he's been another member of our organization, Istanbul Pink House, and Büşra Pınar over here. So she's the conference secretary. You can come over here. She's the conference secretary, and you have been corresponding with her all this time for the conference. And we have Salman in the other hall, but Salman and Yaqub. Salman is here. Yes, I can see her from here. Coming. And Samet and Hasan Basri and Necmettin is all here. And thank you all guys for putting this together. So this conference is on Islamism. It is a thematic conference, and we have tried to have this conference in a very critical era for the Middle East and for the world in general. And right now, there has been violent clashes going on in many parts of the Middle East, and there has been a coup in Egypt. There is a fragile situation in Tunisia, and there is an ongoing civil war in Syria, and in Iraq, and in Syria there has been the victories of ISIS or ISIL or IS, however you call it. And we are arranging this conference at this critical conjuncture, and we want to focus on many different dimensions of the phenomenon of Islamism. So first let me say what we are doing as Istanbul Pink House. Istanbul Pink House has been founded 2 years back. It's been almost 2 years since we founded Istanbul Pink House. We call it İstanbul Düşünce Evi in Turkish, İDE. So we have set up this organization again at a critical stage in Turkey, where knowledge and power relationship has gained a new status thanks to the growing think tank industry in Turkey. And we have founded this organization to offer a new perspective on power and knowledge relationship. We are people who are not funded by any big government organization, government agency, or any national agency, or any big economic group. So our premise has been how to make knowledge something that is freely produced and disseminated. And we are against all the processes that is distorting the power-knowledge relationship, that is any kind of power structure that is distorting free production and accumulation and dissemination of knowledge. And Islamism has been a crucial topic for us, and we have been organizing Islamism conferences. Now this is the third one by the same team. We have started actually this conference even before we founded the organization. The same team has organized Islamism back in 2012, then 2013 as national conferences. And the one that we organized in 2012, actually that one sparked a debate in Turkey, an Islamism debate in Turkey, starting with the polemics between the renowned author Halil and Müftezer Türkmen. So they started the polemics after our conference, and
and then it turned into a months-long and even a year-long debate on Islamism in Turkey and worldwide. So this year, actually, it's been going on ever since 2012. People have been discussing what Islamism is, or whether AKP is an Islamist party or an extremist party or a post-Islamist party, and how to make sense of the policies of AKP government here in Turkey or in the Middle East. So these kind of topics have been of crucial importance for the last few years. So this year we wanted to open up the debate to a global audience and wanted to discuss this whole thing with people coming from all over the world. And we have put together this conference as a dimensional conference. So we have first referee panels by people who have applied to our call for papers and who we reviewed by our referees and then accepted. And they are here as some of our panels. And in addition, we have invited panels, which doesn't mean that you have to be invited to attend, but which means the panelists here are invited for these panels. So these panels are, of course, open to all, but we have invited some of the people who have been actively working and researching on Islamism or Middle East politics. And we wanted to have them join our conversation on Islamism. And also we have some Turkish invited panels by some of the renowned thinkers and intellectuals in Turkey who have been working on Islamism or who have been producing the discourse of Islamism in Turkey. And it is going to be on Sunday afternoon. So one thing that we're going to inform you is there is no translation services in the conference, but what we did is we have Turkish and also English sessions as parallel sessions most of the time for the referee panels. So you are most welcome to attend English panels, which also goes on like for many panels throughout these days. But for others, for other Turkish panels, we are not able to offer these translation services. But you are, of course, going to be able to meet and chat outside. I hope you like the place. This is İmarethane Hall of Şehzade Mehmet premises. So this was part of the mosque premises, and it was serving as a soup kitchen at the time of the Ottoman Empire. And you can see over here the place where they put the soup and or the food and they serve the poor people here. So I think it's also an important thing to have a panel, a conference here at the historic place. The other hall is Mektep Hall. It is a primary school building that used to be a primary school building during the Ottoman times, and we called it Mektep Hall. So the first panel in English, the first English panel is going to be held in Mektep Hall, and we are waiting for the panelists to arrive. And you know, like it is not an easy place to find for some of us. And now I guess it is time for the English panel to start. For those of us who want to attend the English panel in Mektep Hall, you are most welcome to go there to Mektep Hall. It is the next building, and you have our friends here to help you. And for those of us who want to attend the Turkish panel, it is going to be held here. So welcome you all again, and we hope you are going to enjoy your time here for these 3 days full of conference and debate and discussion on Islamism. Thank you. İstanbul Düşünce Evi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün mütevazı bir teşkilat, Dağman Teşkilat
birkaç bölümünün tamamen gönüllülük ve düşük bütçeyle yapılacak faaliyetler için gelmiş ve temel amacımız bizim burada bilginin özgürleşmesi, özgür bilginin üretimi, bilginin vesayetsiz ortamda, yani iktidar ve sermayeden vesayetsiz bir biçimde özgürce üretilmesi ve yayılması, bu amaçlarla biz geldik. Bir düşünce kuruluşuyuz bu bağlamda. Bu konferansımız aslında 3. defa yapıyoruz. İlk konferansımızı 2012 yılında aynı ekip tarafından, fakat daha iyi kurulmadan düzenlemiştik. Ve esasında Türkiye'de son birkaç yıl devam eden İslamcılık tartışmaları bizim 2 yıl öncesi konferansımızda başlayan bir tartışmaydı. O konferansımızda konuşmacı olan Ali Bulaç ile düzeltmenin başlattığı polemik ile daha sonra Türkiye biliyorsunuz birkaç yıldır bilhassa AKP'nin 3. döneminde, 3. dönem politikaları bağlamında yeni baştan İslamcılık konusunu değerlendirmek gibi bir ihtiyaç hissetmiş olmalı ki konferansın sonrasında kamuoyu büyük bir yoğunlukla bu konuyu tartıştı. Biz İstanbul Düşünce Evi'nde İslamcılık konusunda bu bağlamda özel bir ihtimam gösteriyoruz ve İslamcılığın şu şartlar altında imkanını değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu konferansın bu bağlamda çok yönlü, çok boyutlu ve oturumlu şekilde yapıyoruz. Bugün tabii ki günümüz ve Cuma sabahı olduğu için henüz mütevazı bir kitlemiz var, fakat Cumartesi ve Pazar günleri çok daha yoğun bir öğretim bekliyoruz. Yaklaşık 300 kadar arkadaşımız davet etti ve kaydoldu. İnşallah onları bekleyeceğiz. Konferansımızda hem İngilizce hem Türkçe panellerimiz var ve hem hakemli hem de davetli panellerimiz var. Hakemli panellerimiz genellikle sabah saatinde olan panellerimiz ve de öğleden sonra ilk panellerimiz şeklinde oluyor. Türkçe ve İngilizce panellerimizi eş zamanlı yapmayı tercih ettik. Çünkü tercüme hizmetleri sunamıyoruz. O yüzden Türkçe panel katılmak isteyenler, yani İngilizce panelde dinleyebilir olanlar Türkçe panelde kalabilirler veya tercih ediyoruz Türkçe panelde kalabilirler. Bu şekilde imkan sağlamış olduk. Konferansımızı bu binada, Siyasal Vakfı'nın İmarethane binasında bir de mektep hol dediğimiz Sıbyan Mektebi'nde yapacağız. Bir kısım panellerimizi ise Mazlumder'in binasında, yarın 2 panellerimizi 2 tanesini Mazlumder binasında yapacağız. Burası biliyorsunuz Şehzade Mehmet Camii'nin, Şehzadebaşı Camii'nin bir aslında müştemilatına ait bir bina. İmarethanesi olarak, aşk olarak hizmet veren bir binaymış. İnşallah biz bu vesile burayı hayırlı bir faaliyet için kullanmış oluyoruz diye düşünüyoruz. Öteki bina Sıbyan Mektebi. Yine Osmanlı zamanında Sıbyan Mektebi olarak hizmet veren bir bina. Orada da bir panellerimiz olacak. Önemli birkaç panelimizden bahsetmek istiyorum. Söyleyelim, yarın Mazlumder'de davetlerimizin olacağı bir panel var. Orada Cihan Aktaş, Ramazan ve Ümit Şamderi'de bize Müslüman kadınlar ve sanat üzerine bir sunum yapacaklar. Bugün öğleden sonra burada İmarethane salonunda yine İngilizce olacak olan bir panelimiz var. Büyük bir panelimiz olmasını bekliyoruz. Pazar günü ise öğleden sonra 5,5 saatleri arasında yine burada Ali Bulaç, İlhami Güler, Cihangir İslam ve Ali Erkil'in katılacağı İslamcılık, Muhasebe ve İstikamet adlı panelimiz olacak ve son panelimiz olacak. Onun dışında öğleden sonra, bugün öğleden sonra bir panelimiz var, yine davetli panelimiz var. Onda da İslamcılık ve Müslümancılık konusunu tartışacağız. Onda ben Nesli'yle, Neslihan Çevik adlı arkadaşımız konuşmacı olacaklar. Bunun dışında Yüksel Taşkın Marmara Üniversitesi'nden müzakeremiz olacak. Onun dışında değerli analistlerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız bu toplantıda olacaklar. İnşallah 3 günümüzün verimli şekilde geçmesini diliyorum.